welcome back to our channel My Bio Notes. So in this video we'll talk about the kingdom Protista. So in the previous video kingdom Monera பத்தி பார்த்தோம். So அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அதே மாதிரி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். அண்ட் ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக் உங்களுக்கு எடுக்கணும்னா please leave a message in the comment section and the topic will be taken. So under kingdom Protista we'll be seeing about chrysophytes, dinoflagellates and euglenoids. So அதனால வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. ஸோ அப்பதான் இந்த டாபிக் உங்களுக்கு புரியும் கொஞ்சம். ஸோ kingdom Protista. So what is Protista? So Protista அப்படின்னா வந்து அதோட எட்டிமாலஜி பார்த்தோம் அப்படின்னா it is derived from the Greek word protistan. So what is the meaning of a Protestant? Protestant அப்படின்னா it is the first of all the ones. So இதுதான் வந்து first formed அப்படின்னு சொல்லலாம். Since it is mostly single celled eukaryotes. நம்ம வந்து மொனரால we saw that it is a single celled prokaryote. No, here it is a single celled eukaryote. So single cell எல்லாமே வந்து first formed தான் இருக்கும். ஒரு காமன் நாலேஜ் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா மல்டி செல்லருக்கு முன்னாடி சிங்கிள் செல் தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ இது வந்து சிங்கிள் செல்ட் யூகேரியாட்ஸ்னால தே ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம். ஸோ க்ரீக்கில் வந்து ப்ரொட்டிஸ்டன் அப்படின்னா தே ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் எல்லாத்த விட தே ஆர் த ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அதனால தே கேவ் திஸ் நேம் ப்ரொட்டிஸ்டா. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ப்ரொட்டிஸ்டா அண்ட் here the boundaries are not well defined. அப்படின்னா என்ன? ஸோ இதில் வந்து இப்போ ஒரு ப்ரொட்டிஸ்டன் இருக்குது, ஒரு ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ப்ரொட்டிஸ்டன் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து சில பயாலஜிஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்க, இட் இஸ் அ பிளான்ட், தே கால் இட் அஸ் அ பிளான்ட், பட் சம் they take it as a protestant. So here the boundaries are not well set. So இது மட்டும்தான் வந்து protista கீழே வரும். அதனால வந்து சில இது வந்து பிளான்ட் லைக்கா இருக்கும், சில இது protestant லைக்கா இருக்கும். ஸோ அதனால ஷோரா இதால சொல்ல முடியாது இந்த இடத்துல. So the boundaries are not well defined here. And what are all come under protista are chrysophytes, dinoflagellates and euglenoids, slime molds and protozoans. இது எல்லாமே protista kingdom கீழே வர single cell eukaryotes. So they are single cell eukaryotes. So இன்னைக்கு வந்து chrysophytes, dinoflagellates and euglenoids பத்தி பார்க்கலாம். And so this members of the protista family என்ன வந்து டிஸ்டிங்டிவ் ஃபீச்சர் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சர் இஸ் தே ஆர் அக்வாட்டிக். அக்வாட்டிக்னா வாட்டர் சம்மந்தப்பட்ட இடத்துல we can see this protista kind of organisms and they have a well defined nucleus and membrane bound organelles. What they mean actually? So single cell eukaryotes nale they have a membrane bound nucleus, you all know, right? So எல்லா organelles membrane bound ஆ இருக்கும். So இந்த single celled organisms லயும் அதே characters we can see and they have a flagella and cilia for locomotion, movement காக we can see flagella and cilia and they reproduce by what means sexual and asexual means. So இது ரெண்டு டைப் ஆவுமே they reproduce. Sexual na it involves cell fusion and zygote formation, ரெண்டுமே இன்வால்வ் ஆகும் ரீப்ரொடக்ஷன்ல. ஃபர்ஸ்ட் chrysophytes. So chrysophytes கீழே what all will come? Diatoms and golden algae desmids. So these two come under chrysophytes. So we call it as a chrysophyte. And where we can see it? We can see it in a fresh water or in a marine environment. So inge rendu edathilum we can see this diatoms and golden algae and they are microscopic. Of course we can't see it with the naked eye. So நம்ம microscope use பண்ணி தான் இந்த unicellular, since it is unicellular we need a microscope to see the organisms. And they are planktons. What are planktons? They are free floating in a water body. So ஒரு வாட்டர்ல they are floating in a sea or a ocean. So they are known as planktons and they are photosynthetic like the plants. Yeah, they have the pigment and they can do photosynthesis and can prepare their own food. So they are photosynthetic. And another feature is
the diatom cell wall, no, it is made of two overlapping shells. So rendu overlapping shells ala it is made, and it looks like a soap box if you see. So this is the simple diagram of a diatom. Its name is Navicula goriaceae. So இப்படி தான் இருக்கும். So simple overlapping shells இருக்கும். So it looks like a soap box to us. And the walls, the cell walls are embedded. It is firmly fixed. Where it is firmly fixed with silica. So silica material it is firmly fixed. The two cell walls are firmly fixed in a silica material. Since silica is involved in the cell formation, this cell wall is indestructible. You can't destroy the cell wall. So silica, you all know, it is a hard and it is unreactive colorless compound, and it occurs in the mineral quartz. So it is a primary compound in the rock and sandstone. So rock sandstone la primary compound silica da. So naturally adu vandu romba hard ah irukum, idu vandu indestructible. So we can't destroy this material. In the material ala the cell wall is made. So the cell wall obviously is indestructible. So in the cell wall, over billions of years, since it is indestructible nala, இந்த செல் வால் ரிமைன்ஸ் எல்லாமே டெபாசிட் ஆகி இந்த டயாட்டம்ஸோட செல் வால் ரிமைன்ஸ், தே ஃபார்ம் டயாட்டமேஷியஸ் எர்த். ஸோ இதை தான் டயாட்டமேஷியஸ் எர்த்ன்னு சொல்கிறோம். யூ மைட் ஹவ் ஹியர்ட் அபவுட் இட். ஸோ நிறைய பேர் அதை பற்றி படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இது எல்லாமே அந்த ஆர்கானிசம் வந்து விட்டுட்டு போகிறது அதோட ஹேபிடேட்டில். ஸோ பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர் கழிச்சு அது எல்லாம் செடிமெண்ட் ஆகி இட் ஃபார்ம்ஸ் டயாட்டமேஷியஸ் எர்த். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ப்ரைமரி ஒரு ஓஷன்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரைமரி திங் என்ன அப்படின்னா டயாட்டமேஷியஸ் எர்த். ஸோ இது வந்து என்னதான் கிரிட்டியாக இருக்கும். கிரிட்டி மீன்ஸ் சாண்டி டெக்ஸ்சரில் இருக்கும், ஒரு மாதிரி கொரன் சாண்டியாக இருக்கும். ஸோ அதனால இதை எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், நம்ம எங்கெல்லாம் இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, தே ஆர் யூஸ்டு ஃபார் பாலிஷிங் அண்ட் ஃபில்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆயில்ஸ் அண்ட் சிரப்ஸ் ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு இந்த டயாட்டமேஷியஸ் எர்த்லேருந்து எடுக்கிற அந்த பவுடர் அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி we can use it for our filtration purpose and also the polishing purpose. So it looks like an abrasive. So abrasive மாதிரி இருக்கனால we can use it here. So next, dinoflagellates. What are dinoflagellates? As the name suggests, di means two flagella. So there are two flagella in this organism and they are marine. We can see it in a water body. As I already said, all the protistans you can see in water bodies. So not with the naked eye, with a microscope. So it is marine and photosynthetic. They can prepare their own food and they have pigments. Depending on the pigment, we can identify the organism. If it has a yellow pigment, it will be yellow in color, green, brown, blue or red. These are the pigments present in this organism. And the cell wall is made of stiff cellulose plate. So stiff cellulose plate ala irukum. So inga vandu nama silicaன்ற hard material ala made ஆயிருந்துச்சு இல்லையா. So here it is made of stiff cellulose plates. And so cellulose na you know that the cell wall la it is the main constituent. Or plant cell wall la it is the main constituent இல்லையா அந்த cellulose. It is a polysaccharide also, as you all know it is a polysaccharide. It is a carbohydrate. ஒரு குளுக்கோஸ் மோனோமரால ஆயிருக்கும் செல்லுலோஸ்ன்றது. ஸோ நிறைய குளுக்கோஸ் சேர்ந்து இட் ஃபார்ம்ஸ் செல்லுலோஸ். ஸோ குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் குளுக்கோஸ் அந்த மாதிரி நிறைய குளுக்கோஸ் சேர்ந்து வி கெட் த செல்லுலோஸ். இட் இஸ் அ பாலிசாக்கரைட். ஸோ நிறைய சாக்கரைட் சேர்றதுனால ஸோ இது அந்த அதனால அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் அதுக்கு கிடைக்குது இந்த செல்லுலோஸ் பிளேட்ஸுக்கு. ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி செட், two flagella இருக்கும். One is longitudinal, another is transverse. So this is the longitudinal flagellum. So as you can see, it is longitudinal, and the other one is transverse. Transverse இருக்கு இல்லையா, இது வந்து transverse flagella. It has a nucleus and a sac capsule. So this is a dinoflagellate. So there are two flagella here.
So இதுல நிறைய கலர் டைனோஃப்ளஜெலேட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ ரெட் டைனோஃப்ளஜெலேட்ஸ் என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா தே ஃபார்ம் ரெட் tides by rapid multiplication. Rapid multiply ஆகி they form red tides. So the whole water body looks red in color. So அந்த அளவுக்கு it forms, அதனால தான் அந்த red tides ன்னு சொல்றாங்க. இது எல்லாமே என்னன்னா டாக்ஸின்ஸ் தான். ஸோ அது அந்த டாக்ஸின்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் நமக்கு அது அந்த ரெட் கலரில் தெரியுது. ஸோ இந்த டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா இட் இஸ் ஏபிள் டு கில் அண்ட் அனதர் ஆர்கானிசம். ஏதாவது ஒன்று கிட்ட வந்துச்சுன்னா அந்த வாட்டர் பாடியில் இட் இஸ் ஏபிள் டு கில் வாட் ஆல் ஆர்கானிசம்ஸ் கம்ஸ் நியர் த ரெட் டைட். ஸோ அவ்வளோ டாக்ஸின்ஸ் இதை ரிலீஸ் பண்ணுது திஸ் ரெட் டைனோஃப்ளஜெலேட். எக்ஸாம்பிள் இஸ் Goniolax. This is an example of a dinoflagellate. Next we'll go to euglenoids. So what are euglenoids? So example of a euglenoid is euglena. So this is a euglena. So it is a freshwater organism. You can see it in freshwater in stagnant water. Stagnant water na free flowing இல்லாம ஒரே இடத்துல இருக்க water is stagnant water. So polluted water னு சொல்லலாம். stagnant இருக்க waterல this organism you can see. So here in euglenoid it doesn't have a cell wall. Instead of a cell wall it has a protein rich pellicle. So pellicle னு சொல்லுவோம். It doesn't have a cell wall. Instead of that it has a protein rich pellicle. So since it is made of protein it is flexible. So அது flexible இருக்கும் and it has two flagella. One flagella will be short and another one will be long. So they are photosynthetic in the presence of sunlight. So if sunlight is present it will be photosynthetic, otherwise it will become a heterotroph. So it will start eating the other small organisms. So predators, it will act like predators மாதிரி act ஆக ஆரம்பிச்சோம். And the pigments here are similar to the pigments in higher plants la irukka pigments mariye irukum the pigments in this organism. So this is a picture of a euglena. As you can see there is a flagella, there is a eye spot, pellicle. So we don't say it as a cell wall, it is a pellicle is in case of a euglena. And there is a nucleus and also a chloroplast. Since it is photosynthetic there will be chloroplast. So these are the various parts of this euglena. So next we will see about slime molds. So slime molds. So இது வந்து kingdom Protista la irukka next type of unicellular eukaryote. So they are saprophytic. So saprophytic, what it means, it feeds on the dead and decaying materials. So this slime mold, this is the life cycle of a slime mold. So this is the slime mold, this is the feeding plasmodium here. So what it grows in size and when mature plasmodium stage is reached, they form fruiting bodies. That is fruiting bodies na இந்த மாதிரி இருக்கிறதா fruiting bodies னு சொல்றோம். ஸோ இது வந்து யங் ஸ்பொராஞ்சியம். ஸோ இதில் வந்து this is the mature sporangium. It will be having a stalk like this and from this the spores are released. So this is a reproductive unit, no? So இதில் தான் அடுத்த stage of growth நடக்கும். So next after the spores are formed, the sporesலேருந்து it germinates and the amoeboid cells are released. So இது வந்து single cell with a nucleus. So these cells are released. இதில் வந்து சில இது flagellated இருக்கும். They will be having a flagella. So these are flagellated cells. Then cell fusion, syngamy occurs in this case. So cell fusion நடந்து zygote, here till here it is the end stage of the life cycle of this slime mold. Here this side is the 2n stage of the life cycle of a slime mold. So வந்து இது வந்து 2n stage, அதாவது zygote ஸ்டேஜுக்கு போயிருக்கு. Next from the zygote stage after mitotic type of cell division, mitosis, the feeding plasmodium வந்து form ஆகும். So இதான் வந்து bigger form of the
slime mold. So this feeding plasmodium then gets mature again. Mature plasmodium aanadukku aprom when it gets matured, again the fruiting body, they are preparing to fruit in this stage. So again the young sporangium is formed. So this is the fruiting body. So from this again the spores will be released. So again the life cycle of that slime mold continues. So this is about the life cycle of a slime mold. And this plasmodial stage of a slime mold, no, this is just one huge cell with million nuclei. So ஒரு நிறைய cells they form aggregates, ஒரு sum total of cells, நிறைய cells join ஆகி they form a aggregate or sum total of எல்லா cells சேர்ந்து they form a plasmodial slime mold. So cellular slime mold they are called slugs actually. In the cellular stage irukku illaya, this is the plasmodium stage of a slime mold. In the cellular stage they are called slugs nu solluvom. This slugs no, they crawl on a particular organic material, adha feed பண்ணிட்டு இருக்க material they crawl on. So during that time chemicals release பண்ணும். ஸோ அது கெமிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறனால எல்லா செல்ஸையும் அது கூட சேர்ந்து எடுத்துகிட்டு போய் தே ஃபார்ம் அக்ரிகேட். ஸோ அக்ரிகேட் ஃபார்ம் ஆகுறதுனால தே ஃபார்ம் ஆக்சுவலி சூடோபிளாஸ்மோடியம். ஸோ இட் இஸ் அண்டர் த ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் த ஃபீடிங் பிளாஸ்மோடியம் இஸ் ஃபார்ம். டியூரிங் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன், அதாவது when the food or the water is not available, the fruiting bodies and the spores are formed. These spores are extremely resistant actually. அது வந்து ரொம்ப ரெசிஸ்டண்டாக இருக்கும். They have thick walls. So they are அதாவது எப்படி வந்து அது ஸ்ப்ரெட்டாக டிஸ்பர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னா த்ரூ ஏர் கரண்ட்ஸ் மூலமாக டிஸ்பர்ஸ் ஆகி when the favorable condition occurs, again the life cycle of the slime mold continues. Next, coming to protozoans. So protozoans, they are mostly heterotrophs. And heterotrophs na எப்படி அது சர்வைவ் ஆகும்? They survive as predators and parasites. Predators are the other organism eating வந்து predators னு சொல்லுவோம் இல்லையா? So this protozoan, they live as predators or as a parasite in an host cell லையோ இல்லை outside of a host cell லையோ survive ஆச்சுன்னா we call it as a parasite. Then we say they are primitive relatives of animals. So animal oda ஒரு primitive relative, first stager. So since நம்ம படிச்ச மாதிரி they are unicellular eukaryotics, no? So அந்த higher form of eukaryote form ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆன இதை protozoanனால we call it as a primitive relatives of animals. And the protozoans are ஃபோரா பிரிச்சிருக்காங்க. என்னென்ன? ஃபர்ஸ்ட் இஸ் த அமீபாய்ட் புரோட்டோசோவன், நெக்ஸ்ட் இஸ் த ஃபிளஜெலேட்டட் ஒன், ciliated type of a protozoan, next is the sporozoans. Okay, first is the amoeboid type, amoeboid protozoans. So they are freshwater, you can see it in sea water also, or in moist soil you can see an amoeboid type of protozoan, and they have a pseudopodia or a false feet. What is a pseudopodia? இந்த அமீபால இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இது ஒரு ஃபீட் மாதிரி இருக்கும், false feet. இது வந்து ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ். if this is a food particle na, it is able to engulf the food particle and it is able to eat it. And in marine forms you can see silica shell on the surface of the organism. So silica shell irukku. If it is a marine form of an amoeboid protozoan, you can see silica shell. And entamoeba, example you can say as an entamoeba which lives as a parasite. This is a parasite form of a amoeboid protozoan. And coming to flagellated protozoan, they are free living parasites. They can be free living also, or it can be they survive as parasite also. They have a flagella for locomotion, for movement they have a flagella. And this type of flagellated protozoan they cause sleeping sickness ன்ற disease cause பண்ணும். Example is trypanosoma.
trypanosoma. And coming to ciliated protozoans, protozoans are aquatic in nature and they are actively moving because there is presence of cilia. There are thousands of cilia in case of a ciliated protozoan. So this cilia is the reason for the active movement of the ciliated protozoan, and they have a cavity, ஒரு பெரிய ஹோல் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆர்கானிசம்ல, which is known as a gullet. ஸோ இது ஒரு நம்ம ஹியூமனில் இருக்க ஈசோஃபேகஸ் மாதிரி. த கனெக்ஷன் பிட்வீன் அவர் மவுத் அண்ட் த ஸ்டொமக் இஸ் த ஈசோஃபேகஸ். நோ, இன் த சேம் வே த ஆர்கானிசம் ஹேஸ் த கல்லட். ஸோ இந்த கல்லட் this cilia எல்லாம் இருக்கனால இந்த ஆர்கானிசம்ல cilia, this is the cilia in that organism. This is a paramecium actually. This is an example for a ciliated protozoan. So here the gullet, if it is present, ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆர்கானிசத்துல. So this cilia with the gullet, and the cilia, thousands of cilial movement நால அந்த ஒரு ஃபுட் பார்ட்டிகல், ஒரு வாட்டர் சரௌண்டான ஒரு ஃபுட் பார்ட்டிகல் இருக்குன்னா இந்த ciliated இந்த ஆர்கானிசம் வந்து என்ன பண்ணும், அதை வந்து ஒரே மூமெண்ட்ல அது வந்து அந்த கல்லட்குள்ள அப்படியே போட்டுக்கும். So this is about gullet. It is like just like a esophagus for us. This organism has gullet. And this is a paramecium. So as you can see, it has a micronucleus and oral groove, cytoplasm is there, then the contractile vacuole is there, macronucleus is there, and also food vacuole is there. So this is about ciliated protozoan. Then coming to sporozoans. So sporozoans, as the name suggests, there is a spore-like stage in its life cycle. As இங்கெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, the spore-like stage இருக்கும் in the type of sporozoans. This is the type of protozoan. And example எடுத்துக்கிட்டோம்னா plasmodium. So this is an example of an protozoan which causes a malaria. Malaria நம்மள வந்து இந்த parasite, it is a malarial parasite. Actually malaria is caused by a parasite. Its name is plasmodium malariae actually. So this is about sporozoans. Thanks for watching my video. So உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க. ஸோ அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். அண்ட் ஆல்சோ லீவ் அ கமெண்ட் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன். ஹாப்பி லேர்னிங் டு யூ ஆல்.